Hi, hello students. This is Syed Muktthar, your English trainer from ADA 247 Tamil. நம்ம IBPS SBI PO-க்கான கிராமர் கொஷின்ஸ் வந்து செட்டாக பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு சீரியஸில் அடுத்த செட் ஆஃப் 10 கொஷின்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் போட்டுருங்க. செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க, லைக் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும். ஒரு லைக் போட்டுட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாமா? ஓகேப்பா. ஸோ செஷன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ண போகிறோம். So instruction as usual கொடுத்திருக்காங்க. In each part of sentence given below, a sentence is given which is divided into 5 parts. The first part, which is numbered 1, is grammatical. You have to find error in other number of part. So part 1 வந்து அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, which is number is grammatically correct they have mentioned. Okay, part 1 is grammatically right. இதுதான் important. Part 1 is grammatically right. You have to find the error in the other numbered part ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல எரர் இல்லை. ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்ஸாக நம்மளுக்கு என்னது எரர் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ நம்ம இதுதான் என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ ஆஸ் நியூஸ் ஆஃப் போலீஸ் violence spread, Patel community members returning to villages and towns from the rally set fire government property. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். So read each sentence to find whether there is any grammatical error. The error in which number of part is the answer னு கொடுத்திருக்காங்க. So okay, first question பார்க்கலாம். Mahesh, who was junior in most other employees in his office, has been promoted அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம எப்போவுமே எரர் ஸ்பாட்டிங் வருது இல்லை சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடணும். ஸ்டெப் 1 வந்து ரீட் த சென்டென்ஸ். ஸ்டெப் 2 வந்து டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் பார்க்கணும். ஸ்டெப் 3 வந்து ப்ரிப்போசிஷன் எரர்ஸ் பார்க்கணும். ஸ்டெப் 4 வந்து சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இது ஸ்பீடாக பண்ணணும், ஆக்சுவலாக ஸ்லோவாக பண்ணக்கூடாது, டக்குன்னு ஸ்பீடாக பண்ணணும். ஸ்டெப் 5 தான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்க்கணும். நவுன் எரர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் பார்க்க போகிறோம். குட் ஈவினிங்ப்பா, குட் ஈவினிங். டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன். ஸோ வாஸ் மட்டும்தான் அதுக்கு ப்ரமோட்டட். ஸோ நமக்கு டென்ஸில் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஏதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஏதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கா? ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஜூனியர் இன் மோஸ்ட் அதர் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மகேஷ் ஹூ வாஸ் ஜூனியர் இன் மோஸ்ட் அதர் எம்ப்ளாயிஸ். நல்லா சென்டென்ஸை பாருங்கள், ஜூனியர் வந்திருக்கு. ஸோ whenever the sentence words are ends with IOR, ஜூனியர், சீனியர், இன்ஃபீரியர், போஸ்டீரியர் அந்த மாதிரி எண்டாச்சுனாலே நம்ம என்ன போடணும்னா, ஜூனியர் இன் போடக்கூடாது, ஜூனியர் 2 போடணும். ஸோ இன் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்டு பை 2ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பார்ட் பி. இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஸோ ஜென்ரலி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, த வேர்ட்ஸ் எண்ட் வித் OR, ஜூனியர், ஆன்டீரியர், போஸ்டீரியர், சுப்பீரியர், இன்ஃபீரியர். அப்போ நம்ம இதோட ஃபிக்ஸட் ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் 2. இதோட ஃபிக்ஸட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் என்னப்பா? 2. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 47. From the last 1 month, each of us has been working on the same project. From last 1 month, கடந்த 1 month-ஆ என்னது, each of us working in a same project நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் செக் பண்ணுங்க. டென்ஸ் லாஸ்ட் 1 month இருக்கு. ஈச் ஆஃப் அஸ் ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் த சேம். ஸோ 1 month-ஆ, கடந்த 1 month-ஆ நம்ம என்னது இதில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட் மந்த் டு ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் தான் வரும். அப்போ அது கரெக்டு தானே? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படி தானே வரும். ஸோ நமக்கு டென்ஸில் எந்த ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷனும் இல்லை. தென் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வி நீட் டு சி. ஆன் த சேம் ப்ராஜெக்ட் தான் வரும். ப்ராஜெக்ட்னாலே ஆன் த ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டில் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் தான் வரும். ஸோ இது இந்த ஆன் கரெக்டு. பட் முன்னாடி பாருங்கள், ஃப்ரம் த லாஸ்ட் 1 month கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரம் த லாஸ்ட் மந்த்தா? கரெக்டாக சொல்லுங்கள், பார்க்கலாம் என்ன வரும். From should be replaced by for போடணும். பிகாஸ் ஃப்ரம் சொல்றதுன்னா origin சொல்லுவோம். for தான் என்னது, duration சொல்லுவோம். for is generally used for duration purpose. For the last 1 month, each of us has been working on the same project. Okay, so last 1 month என்னது,
So last 1 month means consider today what another today July so June to July அவங்க என்னது ஜூன் டு ஜூலை ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்னது சின்ஸ் வராது, சின்ஸ் வராது, எனக்கு தெரியும் நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். சின்ஸ் வராது, சின்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டைமுக்கு தான் சொல்லணும். சின்ஸ் மே, சின்ஸ் ஜூன். ஸோ whenever you are specifying specific time periodனா அப்போ சின்ஸ் வரும். So for is generally used for duration purpose. For is generally used for duration purpose. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்? From இல்ல for the last one. So இப்போ புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாப்பா இது? ஸோ நீங்கள் since சொன்னீங்களா, since கிடையாது for. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் பார்ட் ஏல தான் நம்மளுக்கு எரர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? அடுத்த கொஷின் போகலாம். ஸோ 48th கொஷின். When I received the letter, the date for the interview was already overன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ when I received the letter, ஸோ இந்த வென்னே எப்படி ஆக்ட் ஆகணும்? இட் ஆக்ட் ஆஸ் என்னது? சம்டைம்ஸ் இட் ஆக்ட் ஆஸ் இஃப் கிளாஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ when I received the letter, the date for the interview. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் தான் பார்க்கணும். ஆஸ் பர் ரூல் படி டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன், தென் சப்ஜெக்ட் verb agreement we need to check. கரெக்டா? ஸோ வென் ஐ ரிசீவ்னு வர்றப்ப ஜென்ரலாகவே வென் ஐ ரிசீவ் ஐக்கு நம்ம எஸ் போட மாட்டோம். ஸோ இது கரெக்டா? த லெட்டர் த டேட் ஃபார் த இன்டர்வியூ வாஸ் ஆல்ரெடி ஓவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே ஏற்கனவே ப்ரெசண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இங்கே வர்றது என்னது? ப்ரெசண்டில் தான் வரணும். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் நீட் டு பி ரிமூவ்டு. ஏற்கனவே ஓவர் ஆயிடுச்சு, ரிசீவ்டு அப்படியும் போடலாம். when I received the letter, the date for the was already over. அப்போனா நம்ம எப்படி நம்ம பண்ணலாம்? அப்போ had already overன்னு சொல்லணும், had சொல்லணும். பிகாஸ் இன்டர்வியூ ரிசீவ்டு ஆனதுக்கு முன்னாடியே என்னது? இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும். புரியுதா? has. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் இன் பார்ட் டி. இப்படியும் சொல்லலாம், 2-3 எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வைக்கலாம், பட் இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கொஷின் நம்பர் 49 பொறுத்த வரைக்கும் we had helped him if he had requested as earlier. ஓகே, we had helped him சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ if வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ the sentence starting with if. ஸோ இது if clause வருமா? ஸோ if clause வரும். ஸோ if clause கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ if clause always consists of a subordinate clause and main clause. It consists of subordinate clause வரும், அப்புறம் main clause வரும். ஸோ subordinate clause if clause தான். இது எப்படி இருக்கு? It is in past perfect tense. ஸோ it is in past perfect tenseல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு எப்படி வரும்? ஸோ இங்கே past perfectனா main clauseல it should be would plus have plus V3 வரும். அப்போ நமக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? எரர் எங்க இருக்கு? would have வரணும். had should be replaced by would have வரணும். had should be replaced by would have னு வரும். புரிஞ்சுதா? இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? would have வரும். would have. yes ராகேஷ், ஏ ஆன்சர். ரைட். புரிஞ்சுதா? ஈஸி தான், வெரி ஈஸி. கொஸ்டின் நம்பர் 50. we have observed that many good programs suffer of shortage of funds and other resources அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். we have observed that. ஸோ we இருக்கு, ஸோ have need to be used. subject verb agreement கரெக்டாக இருக்கு. subject verb agreement is right. then வேற என்ன? observed இருக்கு. ஸோ present perfect tense தான் வரும். ஓகே, because we don't have the specific time period. if the specific time period is not mentioned means we need to use present perfect tense நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான். that many good programs suffer of shortage அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, of funds ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் prepositional, fixed preposition we already know. fixed prepositions.
ஸோ ஃபிக்ஸட் ப்ரிப்போசிஷன் ஆப்ஷன் சி. ஓகே, அப்போ ஆப்ஷன் சி எரர்னா அப்போ எப்படி அதை மாற்றலாம்? இஃப் இட் இஸ் ஆப்ஷன் சினா நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? இஃப் இட் இஸ் ஆப்ஷன், எஸ் ஆப்ஷன் சி தான் ரைட், புரியுது. பட் எப்படி தென் இஃப் இட் இஸ் த எரர் தென் யூ நீட் டு சே த ரெக்டிஃபைட் ஆன்சர்னா? எஸ் எக்ஸாக்ட்லி தாரணி. ஸோ சஃபர் ஆஃப் இல்லை, இட்ஸ் சஃபர் ஃப்ரம். சஃபர் ஃப்ரம். ஸோ புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன நம்மளுக்கு? பார்ட் சி ஹேஸ் எரர். பார்ட் சில தான் நம்மளுக்கு எரர் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? எஸ், சஃபர் ஃப்ரம் ராகேஷ். எஸ் எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ 51 to 55 ஆஸ் யூஷுவல் யூ நீட் டு சால்வ். நீங்கள் சால்வ் பண்ண போறீங்க. இப்போ நான் கொஸ்டின் ரீட் பண்ண, நீங்கள் சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 51 பொறுத்து த எரெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ் and an extension of wires do not necessarily mean uninterrupted power flow to households. The erect of electricity poles and then extension of wires. இது ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா for this question? ராகேஷ் சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, த எரெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. தென் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஒயர்ஸ். சென்டென்சஸ் இன் என்னது? சென்டென்சஸ் இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். சென்டென்சஸ் இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் சி சார். ஓகே, ஆப்ஷன் சின்னு வச்சுக்கலாம். ஆப்ஷன் பின்னு சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி. ஏன் ஆப்ஷன் சி? த எரெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ் அண்ட் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் wires do not necessarily mean uninterrupted. சில எந்த எரர் இருக்கு? என்ன எரர் இருக்கு சில? வாட் எரர் இஸ் தேர் இன் சி? uninterrupted பவர் சப்ளை தானே வரும். uninterrupted அது கரெக்ட் தானே? necessarily mean. எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் wires இருக்கு. ஸோ wires-னா ப்ளூரல். ப்ளூரல்னா எஸ் வராது. ஸோ இதுவும் கரெக்டாக தானே இருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்க, த எரெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ். ஸோ த எரெக்ட் ஆஃப், ஸோ ஆஃப் இருக்கு. ஸோ ஆஃப்க்கு அப்புறம் ஜென்ரலி வி வில் யூஸ் அ நவுன். ஆஃப்னாலே நம்மளுக்கு என்னது? டஸ்ஸா? டஸ் வராதுப்பா. டஸ் வராது. எக்ஸ்டென்ஷன் வயர்ஸ்னாலே என்னது? ரிமூவ் ஆன். எக்ஸ்டென்ஷன் என்னது? அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ் தான். எக்ஸ்டென்ஷன்னா ஸ்ட்ரெச்சிங். ஸோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தானே வரும். ஸோ அதுவும் கரெக்டு தான். ஸோ அப்போ யாராவது எங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுதோ? ஸோ எரர் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ த எரெக்ட் ஆஃப் கிடையாது, த எரெக்ஷன் ஆஃப். த எரெக்ஷன் ஆஃப். த எரெக்ஷன் ஆஃப் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ்ன்னு வரும். த எரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ்ன்னு வரும். Because always preposition carries a noun. Erection. No error. Erection. Erection of. Erection of wires. Electricity poles. Erection of electricity poles. Yes. Simple remove. Yes. Erect should be replaced by erection. Okay, pass. Next question polama. Question number 52 polam. So while instance of low voltage and voltage surges have reduced in the last 3 years, about a quarter of rural households still reports low voltage issue for at least 5 days. என்ன மீனிங் கேக்குறீங்க? முன்னாடி சென்டென்ஸா? எரெக்ஷன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ் எரெக்ட் பண்றாங்கல்ல, that is called erection. So generally preposition carries a noun. Erect போட்ட verb. If it is erect na அது verb. Verb வரக்கூடாது. Preposition always carries a noun. Preposition always carries a noun. புரிஞ்சுதா? Next question. While instances of low voltage and voltage surges have reduced in the last 3 years, about a
quarter of rural households still reports low voltage issue for at least 5 days in a month. So tense பாருங்க have reduced இருக்கு. So have reduced present perfect, last 3 years present perfect. Okay, quarter of rural household. So நம்மளுக்கு tenseல எந்த fluctuationsமே இல்லை. There is no fluctuations in tense. அதில் fluctuations கிடையாது. அப்போ எதில் fluctuations இருக்கும்? பாருங்க about a quarter of rural households. quarterனா என்னது? It's a percentage na. Quarter itself it's a percentage 1/4 something இந்த மாதிரி percentages வரப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? If you seeing a percentage in subject verb agreement na, you should see not see the percentage, you need to see the noun. அப்ப நமக்கு என்ன ஒரு rural household is a plural. Pluralனா s வரக்கூடாது. rural household. So புரிஞ்சுதா? நல்லா பாருங்க quarter of rural households இருக்கு. Generally percentages வரப்ப you should not see the percentage, you need to see the noun form. So noun form நம்ம plural இருக்கிறதுனால yes should not become. So answer நமக்கு என்னது? Part C. Part C has the error. Part C has the error. புரிஞ்சுதா? Part C has the error. Next question போலாமா? 53 question. Cactus a silent future length. A fiction film of Jesus Christ by Anik Chowdhury has been nominated for Rome Independent Film Awards. First tense fluctuation check பண்ணிடலாமா? Has been முன்னாடியே சொன்ன டென்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் தான் நமக்கு அதிகமான எரர்ஸ் வரும். நான் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். வெரி ஈஸியஸ்ட் இந்த ஸ்லாட்லேயே ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் கொஷின் இது ஒன்று தான். ஸோ பார்த்தோன்னே வி கேன் ஃபைண்ட் ஹேஸ் பீன். ஸோ ஹேஸ் பீன் தென் என்னது V3 should come. So nominate should be replaced by nominated. Should be replaced by nominated. Okay, nominated illa Rakesh adu nominated. Spelling typo. Okay, part C as an error. Right? Yes. Question number 54. Fire accidents. Fire accident kill thousands of people every year. Several hundreds of whose are Indians. The majority of these accidents. So see the length of the question, it's very high. Correct தானே? Length ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. Okay, so or இருக்கு or then வேற என்ன? Because of human. So வேற எதுவுமே நம்ம கொடுக்கல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? எவ்ரி இயர் இருக்கு. ஸோ எவ்ரி இயர்னாலே என்னது? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் நீட் டு யூஸ். ஃபார் எவ்ரி இயர் யூ நீட் டு யூஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். எவ்ரி இயர்னாலே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ எரர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கிடையாது. ஆப்ஷன் பியா கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? ஆப்ஷன் பியா ராகேஷ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் 30. ஸோ ஹூஸ் ஆர் இண்டியன்ஸ். ஸோ ஹூஸ் ஆர் இண்டியன்ஸ் இல்லை. ஹூஸ் இஸ் ஜென்ரலி யூஸ் ஆஃப் பொசசிவ் நவுன். ஹூஸ் கார், ஹூஸ் பைக். Generally whose used for possessive noun. So the who should be replaced by who. Who should be replaced by who ன்னு போடணும். இஸ்ஸா எப்படி இஸ் வரும்? இஸ் இல்ல. பிகாஸ் இங்க பாருங்க several hundreds இருக்கு. several hundreds plural தானே. several hundred is plural தானே. Several hundred is plural, right? Who are? Yes, exactly, Dharni. Who are Indians? புரிஞ்சுதா? So last question போலாமா? Question was 55. So these days it is important for ambulances to be stationed at huge corporate parks. Multinational companies in order to provide professional care to the people in case of medical emergencies. Whom varadu? Whom varadu? Who da varum? Because whom vanda எனக்கு ஒரு clause வரணும்.
Whom should always has a clause. Whoக்கு அப்புறம் மெயின் verb வரும். This is a concept. Whomக்கு அப்புறம் clause வரும். Whoக்கு அப்புறம் தான் மெயின் verb வரும். So who are Indians? Answer. Question is 55. என்ன வரும்? ஸோ நம்மளுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்மளுக்கு நல்ல சென்டென்ஸ் தெளிவாக பாருங்கள். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் இருக்குது. ஆல்வேஸ் இட் இஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. டூ இருக்குது. ஸோ டூனா இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம். டூனா இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்மா? கரெக்டா? டூனா இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம்னா டூ இருக்கு. டூ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வி த்ரீ வரும். 2 plus b plus v3 தானே வரும், ரைட்? அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 2b. To be stationed. To be stationed. Yes, Rakesh. To be stationed at huge corporate parks. To be stationed at the huge corporate parks. So answer is in part B. புரிஞ்சுதா? B. Yes, pa.